Okay. Good morning. We can start today's class now. Today we are going to do about matter radiation. Matter radiation. Our second subunit is photoelectric effect. Photoelectric effect. Therefore, today's lesson is photoelectric effect. Okay, you need to have electrostatic field, knowledge about electrostatic fields to do questions regarding photoelectric effect because most of the questions are based on photoelectric effect as well as electric field knowledge. Therefore, you have to have that knowledge. Then, so what is this photoelectric effect? What is the photoelectric effect? This was discovered initially. Initially, this was discovered by Hertz. Scientist Hertz. He discovered this effect. This effect is like this. Suppose now there's a metal surface. This is a metal surface. If this metal surface is exposed to electromagnetic rays means thermal radiation. If this metal surface exposed to thermal radiation, or in other words, electromagnetic waves, or thermal radiation. Actually, if this metal surface is exposed to electromagnetic waves, electrons from this metal can be emitted. Means we can take electrons by emitting or by incident electromagnetic ray on a metal surface. But there are some conditions because there should be a minimum value of frequency for this metal, for this electromagnetic wave. If the frequency of electromagnetic waves is higher than that amount, then we can eject electrons from a metal surface. Okay. So this is the phenomena. This is phenomena is called photoelectric effect. Actually, this was initially discovered by Hertz. He was doing another experiment. During that experiment, he discovered this phenomena. Then after that, there were a lot of experiments regarding photoelectric effect. Then scientists discovered some characteristic phenomena, characteristic features regarding photoelectric effect, according to experiments. Then, actually, if you consider about metal surface, there are free electrons. No? There are free electrons. Actually, although there are free electrons, they are bonded to the metallic lattice because there are actually the bonds between electrons and metallic lattice are very strong. But yet there are free electrons. They are moving here and there. So, as you know, if we can give an energy for these electrons, if that energy is sufficient to overcome their bond energy, then they can eject from the metal surface or metallic lattice. You know that, Actually, there is an intermolecular bond between them, between the electrons and the metallic lattice. So if we can break that bond,
That means if we can give a energy, if we can give an energy to overcome that bond, attraction bond, then we can remove electrons from the metallic lattice. So that kind of energy can be given in several ways. In several ways, actually, if we can give a heat energy, then that kind of thing can be happen. Actually, heat energy can be given in three ways. One is conduction, other is convection, other is the radiation. No? So, if we want to give a heat energy, if you want to give a heat energy to that lattice, there are three ways. There are three ways. One way is radiation. Therefore, from electromagnetic radiation, definitely these electrons can absorb heat, absorb energy from that wave. When the electrons absorb energy from that wave, definitely, if that energy is sufficient, then they can remove from the metal surface. They can remove from the metal surface. Therefore, that is obvious because electromagnetic wave is a radiation. Radiation means that contains energy, heat energy. Then, if this electrons can absorb heat energy from this wave, then they can remove from the metal. Therefore, now this phenomena, actually, this is a partial explanation of this phenomena, about this phenomena. And then, yeah, now scientists have assumed that scenario, that would be the reason to reject for this phenomena. Then they have performed an experiment to analyze the characteristic of electromagnetic radiation. Photoelectric effect. Photoelectric effect. So you have to go through this experiment. So this is the experiment. That's a cell like this. Cell means this is something like a bulb. Okay. This bulb is called photocell. Photocell. Today, in this bulb, there are two terminals. Those are called cathode and anode. Cathode and anode. Cathode and anode. Cathode has a concave shape. Then now this is connected to series of cells. Series of cells. මෙතන මේ series of cells දාන්න පුතේ මෙතන මේ ලොකු potential එකක් දුන්නා කියලා කියන්න. ඇත්තටම අපි series of cells දාන්න නැතුව හොඳ potential එකක් තියෙන නැත්නම් හොඳ මේ potential එකක් තියෙන ලොකු cell එකක් දැම්මත් කමක් නැහැ. හරිද? මේ series of cells දාන්නේ මෙතන අපි මේ symbolically represent කරන්නේ මෙතන අපි ලොකු මේ potential difference එකක් මෙයාට දුන්නා කියන එක symbolically present කරගන්න තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? මේක අපි series of cells වෙනත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් හොඳ ලොකු එක සෙල් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා මෙතන අපි එන්නොත් අපි එක සෙල් එකක් අඳින්නේ නැහැ. එක සෙල් එකක් අඳින්නේ නැත්නම් එක සෙල් එකක් අඳහන්
අර represent වෙන්නේ එකක් විතරක් දැම්මම වගේ. ඒ නිසා මේක අපි දාපු සෙල් එක ටිකක් powerful කියලා කියන තමයි මේක දාන්නේ. This is the circuit diagram. You have to remember this one. Actually, this is the photo cell put it. I will explain that. I will explain the circuit diagram. Okay, this is circuit diagram which was used to do the experiment regarding photoelectric effect. So, using this experiment, scientists have discovered several characteristics regarding photoelectric effect. And therefore, this is the experiment that reveals the characteristic features of photoelectric effect. You have to remember this experiment. You have to remember the circuit diagram. Now I will explain. Please listen to this very carefully. My explanation is on the explanation. So this is the photocell. So this is the metal that we are going to use to eliminate or to remove electrons. Therefore, electrons will be removed from this metal surface, from the cathode. Okay. So cathode is there's a shape, concave shape of this cathode. Therefore, electromagnetic ray or electromagnetic radiation incidence on that metal surface. Okay. Now, you know, if there is electron emission of electrons from cathode, definitely we should observe whether it is removed or not. Actually, we have to observe that thing. So, if we want to observe, definitely we have to collect those electrons. We have to collect the removed electrons from the cathode. Therefore, to collect the electrons, definitely there should be electric field. There should be electric field. Then we can get those electrons. You know, if I apply a positive charge or positive charge to the other side, definitely electrons will be attracted to that side. So that is the reason we have applied negative potential to cathode and positive potential to anode. Because if I apply a positive potential to anode, this part is relatively positive than the cathode. Then what will happen? Then electron, the rejected electron or removed electron will be attacked to anode easily due to this external electric field. External electric field is a positive charge attracted. Is that clear? So that is the reason we have applied negative charge to this side and positive charge to anode. And then definitely we have to measure that electron measure that electron flow. Definitely, if there's electron flow, definitely there's a current. There's a current to this circuit.
If there's electron flow, there's a current through this circuit. Therefore, if I measure the current, then I can get an idea about the amount of electrons removed from this cathode. If the amount of electrons are high, then the current flow through this circuit is high. Definitely, if I measure the current, then definitely I can get an idea about the amount of electrons removed from the cathode. Is that clear? Therefore, I will use a microammeter. So what is the reason to use micrometer? Although there's a electron removals pute, that number of electrons are very less amount pute. Therefore, we cannot get a high current through this photoelectric effect pute. Therefore, we use a micrometer. Micrometer means the current would be 10 to the power minus 6 times current pute. Therefore, we will use a micrometer. Then, definitely, pute, we are going to change the potential difference between these two anodes, anode and cathode. These two terminals. We are going to change the potential difference to get some characteristic features of this phenomenon. To change the potential difference, definitely there should be a circuit path. So this circuit path is used to change the potential difference between cathode and anode. This part is used to change the potential difference. We will discuss that thing in current electricity. Normally, current flows through this circuit. Therefore, by changing the position of this pin, we can change the potential difference. We can change the potential difference between cathode and anode. This part is called rheostat. Rheostat. අපි අහලා ඇති සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ. Rheostat means it is a variable resistor. Variable resistor that can use to change the potential difference between a certain two terminals with it, in between two terminals. This is a variable resistor. Now we will rheostat. Then measure the potential difference. There should be a voltmeter. Voltmeter, normally voltmeter is attached to a circuit in parallel way, in parallel connection. This is a parallel connection. Normally ammeters are connected to a circuit in series way. Therefore, this is a series connection. Therefore, you have to connect the ammeter in series connection. You have to connect the voltmeter in parallel connection. Parallel connection and within you have the series connection again. This is the ammeter. Micrometer. Voltmeter. Voltmeter and microvoltmeter එකක් වෙන්න ඕන මොකද අපි voltage එක ටිකක් ලොකු එකක් දෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට the inside space in the photocell should be a vacuum. Should be a vacuum. This should be a vacuum. So what is the reason? What is the reason to maintain a vacuum inside
the photosynth. Can you explain? Can you explain? What is the reason? Would they, if there is a gas, if there's a normal air, definitely there's a material means air particles. No. So if I incident a ray or electromagnetic light or electromagnetic wave on this cathode, actually those electromagnetic lights can be solid with those particles too. Therefore, we cannot assure whether the electrons are removed from the metal surface or from those molecules, because those molecules can be ionized, So if there are some gases, definitely those gases can be ionized due to removal of electrons from their lattice. Therefore, if there is a electron removal, we have to assure it should be actually the removal from the metal surface or not. We have to assure that thing. Therefore, to assure that thing, definitely there should not be any other material in this space. So that is the reason we have to maintain a vacuum. If there is a gas, definitely gas can be ionized. Therefore, we cannot distinguish whether the electrons are come from uh, metal surface or ionized gas. Therefore, due to this reason, we have to maintain a vacuum. Then write it up with photoelectric effect. කියලා පුතේ මේක ඇඳගන්න. මේක ඇඳලා මේ ඔයගොල්ලන් මම මේක දුන්න මේ නෝට් එකේ මේක තියෙනවා. ඒවල මට පොඩ්ඩක් මේ වැකියුම් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. ඒක නෝට් එකේ මට මතකෙ තිබුණේ.
Okay. They write this one. I'm not giving all the theory, all the notes pute because note is there. But I will give some uh, special points pute. Okay. First point. First point. I again star market the inside space of the photocell should be a vacuum. The inside space of the photocell should be a vacuum. If there's a gas, if there's a gas, come on, it can be ionized. It can be ionized. It can be ionized by the incident electromagnetic wave. Therefore, therefore, we cannot assure we cannot assure whether the removed electrons are due to the photoelectric effect or ionization of gas. ඊළඟ point එක පුතේ. Putte, the electrons removed due to this effect, that is photoelectric effect. The electrons removed due to photoelectric effects are called photoelectrons. Photoelectrons කියන්නේ 아무튼 දෙයක් නෑ. අර electrons ම තමයි. උනට අර මේ පොඩ්ඩක් අර ඒක refer කරන්න name එකක් විදිහට දාන්නේ photoelectrons කියලා. හරිද? හරි. ඊළඟ point එක. The current
due to photoelectrons, the current due to photoelectrons is a small value. Is a small value. Therefore, we have to use microammeter to measure that current. We have to use microammeter to measure that current. ඊළඟ point එක. මේවා මගේ note එකේ නැති අනිත් ඒවා මම ටිකක් දෙන්නේ. Ammeter should be connected in series ammeter should be connected with series and the voltmeter should be connected with parallel connections to the circuit. The next point. To collect removed photoelectrons, to collect removed photoelectrons anode should be positive. Anode should be positive. Next point. මේක තමයි පුතේ වැදගත්ම point එක බලන්න. මේක නම් මම හිතන්නේ note එකේ තිබ්බා. හැබැයි මම මේක කියන්න බලන්න. තව ලියන්න ඉස්සෙල්ලා. Okay. පුතේ, you can clearly see if you connect this circuit like this, this is not a closed circuit. This is not a closed circuit, Puti. Actually, this circuit is open from this side. There's no wire here. Therefore, this is an open space in this circuit. Therefore, in normal condition, definitely there won't be any current. How to flow current from an open circuit? Open circuit current
So this is open circuit. Therefore, there is no way to flow a current through this circuit. Okay? This is an open circuit. Therefore, definitely there is no way to flow current through this circuit. But because මෙතන මේ බ්‍රිජ් එකක් නෑ නිකන් මෙතන නිකන් බ්‍රිජ් එකක් නැති ගඟක් වගේ. බ්‍රිජ් එකක් නැති ගඟක් වගේ පුතේ ඒක. දැන් බ්‍රිජ් එකක් නැති ගඟක් වගේ නම් ඉතින් එහා පැත්තට මෙහා පැත්තට උඩට යන්න බෑනේ. ඒ වගේ කතන්දරයක් තියෙන්නේ. මේ සර්කිට් එක ෆුල් සර්කිට් එකක් වෙන්නේ. සර්කිට් එක කම්ප්ලීට් නොවේ පුතේ කරන්ට් එක ෆ්ලෝ වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි කරන්ට් එකක් මෙතනට වෙනකන් විතරක් ඇවිල්ලා අනේ පොය යන්න බෑනේ කියලා එහෙම ඉන්නේ නැහැ. කරන්ට් එක ෆ්ලෝ වෙන්න අනිවාර්ය ෆුල් සර්කිට් එකක් තියෙනවා. හරි. ඒක නිසා අපිට කරන්ට් එකක් එන්න විදියක් නැහැ. But if we incident a light beam, we can see there's a current. There's a current. That means definitely there is an electron flow from here to here. There's an electron flow from here to here. That means definitely there should be an electron ejection from this metal surface. So otherwise, how to get electrons? How to get electrons? Without electrons, there's no current. There's no current. අනිත් එක මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණේ තමයි මේ කරන්ට් එක ඇති උනේ මේ වෝල්ටේජ් මෙන්න මෙතන දීපු මේ බැටරිය නිසා. මේ බැටරිය නිසා නම් කරන්ට් එක ඇති උනේ පුතේ ලොකු කරන්ට් එකක් එන්න ඕනේ. මේකද මේ මෙතන අපි ලොකු බැටරියක් පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඒ වුණාට මේ එන කරන්ට් එක පුතේ අර මයික්‍රෝ ඇමීටර් ගානේ මයික්‍රෝ ඇම්පියර් ගානේ කරන්ට් එකක් එන්නේ. බොහොම පොඩි කරන්ට් එකක් එන්නේ. Therefore, this current is not due to the potential difference of this battery. Therefore, these electrons should be supplied by another force. Another force means another way. That is the reason scientists have maintained a gap between these two. As there's a gap, definitely, to fulfill a circuit, definitely there should be a bridge. Bridge means conductive connection, or there should be an electron flow. Anyway, there should be electron flow from cathode to anode. Otherwise, there is no way to have a current. Now the observation is there's a current. When the light beam is incident on the cathode, there's a current. And the current is in microampere level. That means that current is not due to this potential difference. This is not due to the potential difference. Therefore, these electrons should be removed from this metal surface due to the light beam. That is the reason there is an electron flow throughout this circuit. Is that clear? ඇත්තටම මුතේ මෙතන කරන්ට් එකක් එන්නේ විදියක් නැහැ. මෙතන ගැප් එකක් තියෙනවා නේ කතාවේ. ඒක දාගන්න. As there's a gap between cathode and anode, this circuit is not a closed circuit. This circuit is not a closed circuit. Therefore, there is no way to flow an electric current
Therefore, there is no way to flow an electric current due to the external potential difference. Due to the external potential difference. But when a light beam is incident, when a light beam means electromagnetic wave. When a light beam is incident on the cathode, ඔය ලයිට් කියන එක කතා කරේ පුතේ ලයිට් කියන්නේ අපිට මේ විසිබල් ලයිට් එකම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් විසිබල් ලයිට් එක වෙන්නත් පුළුවන්. නොවෙන්නත් පුළුවන්. ලයිට් බීම් කියන normally අපි refer කරන්නේ පුතේ electromagnetic wave එකට. When a light beam is incident on the cathode, there's a small current. There's a small current. Therefore, this current should be due to the therefore this current should be due to the removed electrons from the cathode. Removed electrons from the cathode. මේකට මේ අර මේ photoelectric effect එක ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපිට මේකට අර මේ මොකද්ද first group එකේ වගේ තියෙන මොකක් හරි අර මේ බොහොම ඉක්මනින් අනලයිස් කරන්න පුළුවන් මෙටල් එකක් මේකට තිබ්බොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම සෝඩියම් වගේ ගත්තොත් එහෙම සෝඩියම් වල මේ අර ෆයිනල් ඔබිටල් එකේ තියෙන එක ඉලෙක්ට්‍රෝන එකයිනේ. එතකොට එයා ටක් ගාලා කැමති ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් දෙන්න. හරිද? ඒ වගේ බොහෝ පහසුවෙන් අයනයිස් කරන්න පුළුවන් මෙටල් එකක් මේ මෙතන තිබ්බොත් එහෙම බොහොම ඉක්මනින් මේ ෆොටෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ඒ කියන්නේ බොහොම ඉක්මනින් කියලා කියන්නේ බොහොම ලේසියෙන් ෆොටෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා මේ ඉෆෙක්ට් එක ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඉෆෙක්ට් එක ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මෙටල් එකක් ඕකේ අපි පේන්ට් කරගත්තොත්. ඒ නිසා කැතෝඩ් එකේ ඒ වගේ මෙටල් එකක් පේන්ට් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ බොහොම පහසුවෙන් අයනයිස් කරන්න පුළුවන් විදිහේ මෙටල් එකක්. Then the scientists have done several practicals using this photo cell, using this circuit. මේ circuit එක ගත්තම මම මෙකුවා ඔයාලා මේ circuit එක බලා ගන්න ඔයාගේ පොතේ තියෙන මේ now the scientists did some several practicals regarding using this photo cell. බලමු ප්‍රති practicals මොනවද? ඒ practicals වල ආපු observations මොනවද කියලා අපි බලමු.
Okay, the first one. Okay, මෙහෙම දෙයක් කරා. දැන් මේ first scientists need they need to distinguish whether the current is due to the external potential difference or due to the incident beam. They have to assure that. And therefore, first they did an experiment like this. They have changed the external potential difference using the rheostat. Using the rheostat, they have changed the external potential difference 0 to some value, 0 from 0 to some extreme, and measure the photoelectric current. Because the scientists need to assure whether this electrons flow or current is due to the external potential difference or due to the removed electron from the cathode. They have to distinguish that thing. Therefore, they have kept the incident beam as a constant. That means the intensity and the frequency. The intensity and the frequency of the incident beam is kept as a constant. Therefore, there is no change in intensity and the frequency of the incident light. They have changed the external potential difference and look into the current flow from the circuit. හැම වෙලේම මේගොල්ලෝ ඒක තමයි කරේ. ඒකේ හැම වෙලේම external potential difference එකයි current එක තමයි බැලුවේ. external potential difference එක current එක. මොකද ඒගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඒකනේ. external potential difference එක බල බල වෙනස් කර කර තමයි අර බලන්නේ. ඒක තමයි බැලුවේ. හැබැයි හැම වෙලේම incident beam එකේ මොකක් හරි එකක් constant කරා මොකක් හරි එකක් vary කරා. මෙතනදී කිසිම එකක් vary කරේ නැහැ. all are constant. The incident beam is kept as a constant. That means the intensity of the incident beam and the frequency of the incident beam are kept as a constant. And then first he looked into this practical. This practical was variation of I or current with external potential. And he was keeping intensity and frequency of electromagnetic wave are constant. Then the graph is like this. මේ graph එක අඳගන්න මොකද මේක ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ note එකේ තියෙනවා. ඒත් මම මේ අදිනකොට අඳගන්න මොකද මේ graph එක පුතේ ඊට පස්සේ මේ මම explain කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ටික බලන්න පුළුවන්. හරි. Right. We was I keeping intensity and frequency of electromagnetic wave as a constant. මේක මාත් එක්ක වැඩ කරන්න.
මේ පටන් ගන්නකොට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා දාලා පටන් ගත්තේ මොකද මේ ඉන්සිඩන්ට් වෙන්න එපා පුතේ. ඒක පොඩි මේකක් යන්න එපා. ඒක මොකද මේ මෙයාට වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්නේ නැතුව එකපාරට කරන්ට් එකක් මේ ගන්න බෑනේ. මේ ඒක නිසා චූටි වෝල්ටේජ් එක පුංචි එකක් මේ ආවට පස්සේ තමයි කරන්ට් එක පටන් ගත්තේ. එහෙම නැතුනොත් මෙන්න එහෙම නැද්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? මේකත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට මේක තමයි පුතේ බලන්න. So this is the I versus V. Sorry, V versus I graph by keeping the intensity and the frequency of incident light as a constant. Then it is very clear there's no variation in I due to the external potential difference. External potential difference නිසා I වෙනස් වෙලා තියෙනවද නේද? I is a constant. I is a constant. Although the potential difference, although the external potential difference varies, I does not change. That means external potential difference will not influence to this current potential. Therefore, this current is not due to the external potential difference. If it is due to the potential difference, external potential difference, definitely when the external potential difference change, then the current should be changed. So, definitely this current is not due to the external potential difference. And මේගොල්ලෝ guess කරපු දෙයක්. Then they have do the experiment by changing the terminals of the battery. That means positive negative is changed. එතකොට මේ වගේ එකක් ආවේ. So after certain voltage, the flowing of this current is stopped. Therefore, this voltage is called stopping voltage. Vs. Vs is stopping voltage. Therefore, stopping voltage is the voltage that can stop the flowing of current. මේ battery terminals දෙක mark කරනවා. Positive negative mark කරනවා. Then anode is kept as a negative, cathode is kept as a positive. ඒ කියන්නේ electrostatic field එකේ direction එක mark කරනවා. Electrostatic field එකේ direction එක mark කරනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? අනිවාර්යෙන් අර electrons ගත්තොත් එimhe electrons මත force එකක් එන්නේ අනිත් පැත්තට. නේ? electrons මත force එකක් එන්නේ අනිත් පැත්තට. මෙතන cathode එකේ ඉඳන් දැන් anode දෙකට electrons යනවානේ. දැන් cathode එකේ ඉඳන් anode දෙකට electrons යනවා. So if the potential difference or the direction of electrostatic field is reversed, then suppose if we change the sign of potential, this as negative, this as positive, then what will happen? Definitely there will be a force on electrons to the opposite direction of motion. Therefore, definitely there is a work done by the electrons to overcome this resistive force. Therefore, due to this reason, its kinetic energy, the kinetic energy of electrons will be decreased.
due to this reason. Therefore, if this force increases if this force increases with the external potential, my external potential එක වැඩි කරන මොකද වෙන්නේ? මේ force එක මේ electric field එක වැඩි වෙනවා. මේ electric field එක වැඩි වෙන්න මේ resistive force එක වැඩි වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Now there is a moment that the electrons cannot overcome that resistive force. Electrons cannot overcome that resistive force. Actually, that their kinetic energies are not enough to overcome this external resistive force. Due to this reason, although the electrons are rigid, electrons are emitted from the cathode, those electrons cannot go from the cathode to anode by overcoming this potential difference, this external potential difference. Is that clear? So that is the moment where the electrons flow stops. Is that clear? So the voltage, the external voltage required to stopping that current flow is called the stopping voltage. Therefore, this is the minimum voltage. This is the minimum voltage required to stop photoelectric current, photoelectric flow, photoelectrons. This is the minimum voltage. And මෙයාට වඩා වැඩිපුර voltage එකක් අනිත් පැත්තට දීපු ගමන් කොහොමද ඉතින් මෙයා stop කරන්න පුතේ? හරියට නිකන් මේක මේ අර මේ මොකක්ද අර friction force එක වගේ. friction force එක කියනවා. මේ නිසා මේ friction force එක overcome කරන්න නම් ඊට වඩා වැඩි force එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා අඩු force එකක් කොච්චර තිබ්බද නැත්නම් friction force එක overcome කරන්න බෑ. ඒක ගැන මේක තමයි ඔන්නේ පළවෙනි graph එක. මේක තමයි පළවෙනි graph එක. මේක අඳ ගන්න ඕනේ. අඳ ගන්න මොකද මට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරනකොට ආයෙසරක් මොකද ඕනේ වෙනවා. මට ඊට පස්සේ ඔක්කොම graph එක දැන්දා මේ බෝඩ් එකේ ඇඳලා පෙන්නන්න ඊට මදි වෙයි. ඒ නිසා මම graph එක මොකද්ද කිව්ව ගමන් ටක් ගාලා බලන්න. This is the first graph. Shall I erase? This is the first graph, okay? මේ දෙකම එකයි. මේ දෙක වෙන වෙනම දින්නත් පුළුවන්. එහෙම තමයි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක වෙනම ඇඳලා තියෙනවා කියන්නේ පොසිටිව් පැත්ත වෙනම ඇඳලා තියෙනවා නෙගටිව් පැත්ත වෙනම ඇඳලා තියෙනවා. එහෙමත් අවස්ථා තියෙනවා. හරිද? ඒ වුණාට මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක එකයි. හරිද? මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරේ කොහොමද? V versus I and the by keeping the intensity and the frequency are constant. And experiment එක එකයි. graph එක දෙකට කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙනම තමයි. හරි? This is the first experiment, right? This is the first experiment. Then the second one is same thing, V versus I graph. V versus I එක තමයි දෙක නියුටන් එකම graph එකේදී පුතේ. V versus I තමයි දෙන්නේ. But here
F is kept as a constant. F, that means frequency is kept in the frequency of the incident ray. The frequency of the incident ray is kept as a constant, but the intensity varies. The intensity is changed. The intensity is changed. Okay. Here, the second graph is frequency is kept as a constant, but the intensity changes. But the intensity changes. Intensity change කරා කිව්වල පුතේ intensity change කරනවා කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. Intensity එක value එකට ගන්න. හිතන්නකෝ intensity අපි මොකක් හරි 10ක් කියලා 10 වගේ කියන්නේ 10 කියලා value එකට අරගෙන අඳිනවා I versus V graph එක. ඊට පස්සේ intensity 20 කරනවා. I versus V graph එක. Intensity 30 කරනවා. I versus V graph එක. Here you have to keep the intensity as a certain value, then draw the graph V versus I. Then you have to increase the intensity to another value. Then you have to draw the V versus I graph. Again, you have to increase the intensity. And once you may increase the intensity, you have to keep that value until you draw the graph. Okay. Then the graph is like this. Here I is current. I can again current here. Here voltage. So when the intensity at a lower value, the current is low, but it's a constant. When the intensity increases, the I3 තමයි වැඩිම, ඊළඟට I2, ඊළඟට I1. When the intensity increases, the current, photoelectric current also increases. But it is very clear the stopping voltage is a constant. The stopping voltage is a constant. Actually, stopping voltage is due to the kinetic energy of electron. If the kinetic energy of electrons is high, then it can overcome the resistive force. No? When the kinetic energy of electrons is high, it can overcome the external resistive force. But here the stopping potential is a constant. Although the intensity increases, the stopping potential is a constant. That means although the intensity increases, the energy of removed electrons is not changed. But when the intensity increases, the photoelectric current is increased. That means there are more number of electrons. No, there are more number of electrons. That is the reason current increases. Okay? Therefore, when the intensity increases, the number of removed electrons also increases. But their kinetic energies are not changed. Their kinetic energies are not changed. Is that clear? Second graph V versus I by keeping
frequency is a constant and change in the intensity. Graph තුනයි graph තුනයි ඔබ හතරවෙනි graph හතරවෙනි graph ප්‍රිම graph හතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට උදේ තාදයක් කරනෝනේ මේ මම අර කිව්වනේ අපිට මේ Wednesday full day class එකක් දාගන්න පුළුවන් කියලා. මම සිංගල් මීඩියම් ළමයින් හිතුවා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් per Wednesday මේ ඊළඟ Wednesday කියන්නේ 28 28 පුළුවන්ද Wednesday full day class එක? පුළුවන් නේ. මම කරන topic එක මොකද්ද කියලා කියන්නම්. කරන topic එක එක්ක heat particles ටික එහෙම නැත්නම් current electricity මම පොඩ්ඩක් බලන්න සිංගල් මීඩියම් කට්ටියත් එක්ක මේ ඒගොල්ලන්ට electric field වල පොඩ්ඩක් කරන්න තියෙනවා මේ එහෙම වුණොත් පුළුවන් වුණොත් current electricity දෙගොල්ලන්ටම ගන්නවා එහෙම නැත්නම් practicals ටික දෙගොල්ලන්ටම ගන්නවා හරිද ඊළඟ එක ඊළඟ graph එක පුතේ ඇත්තටම ආන්සර් මේකම තමයි අයි පාරක් මේකමයි v versus I තමයි v versus I but here intensity is kept as a constant and change the value of frequency. Therefore, now we are going to draw the graph v versus I by changing the frequency by changing the frequency but keeping intensity. Mira el graph එකක් තමයි දෙතකට ආවේ. Yeah. Although the frequencies change, the photoelectric current is not changed with it. It is a constant. The photoelectric current is a constant. It's a constant. But when reversing the external voltage,
the stopping potential or stopping voltage varies. Stopping potential or stopping voltage varies. F1, F2, F3 කියලා ගත්තොත් පුතේ F3 තමයි වැඩිම. F3 වැඩිම. ඒ කියන්නේ frequency එක වැඩි කරනකොට when the frequency increases the stopping voltage also increases. හරිද? ඒ කියන්නේ යාට වැඩිපුර voltage එකක් ඕනි potential එකක් ඕනි අවස්ථාව. That means when the frequency increases, the energy of removed electrons, the energy of removed electron increases. That is the reason when the frequency increases, the stopping potential increases. That is the reason to that phenomena. And because stopping potential means actually that is the potential, that is a minimum potential required to stop the electrons. That means that is a minimum potential required to overcome the kinetic energy of electrons. That means the kinetic energy of electrons depends on frequency. When the frequency increases, kinetic energy of electrons, kinetic energy of removed electrons, increases. As a result of that, the stopping potential should be increased with the frequency. That is very, very important phenomenon. On the other hand, although the frequency increases, number of removed electrons are not changed. As a result of that, photoelectric current is not changed, but it is a constant. Photoelectric current is a constant, but the kinetic energy of electrons increases with the frequency. Is that clear? පැහැදිලි? මොකද මේ කියලා පැහැදිලි? ඒක තමයි ඊළඟ. The stopping potential increases with the frequency. ඒ නිසා මේක stopping potential එක මම කිය fourth graph එකක් තියෙනවා. fourth graph එකට පුතේ මේකෙම තව එකක් ගන්න පුළුවන්. Stopping potential එකයි frequency එකයි යනකොට මේ දෙන්න අතර තියෙන පුතේ direct proportionality එකක්. When the frequency increases, the stopping potential increases. When the මෙන්න මේ වගේ graph එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඔළුව තියාගන්න graph හතරක් තියෙනවා. හැබැයි experiment තුනක් තියෙනවා. experiment තුනක්.
So actually, from these three experiments, the scientists discovered three different characteristics of photoelectric effect. So during those practicals, during those experiments, they have revealed another special characteristic of this phenomenon. The one thing is presence of threshold frequency. What is this? That is, Pute, to occur this phenomena, there should be a minimum frequency for this electromagnetic ray. Suppose that frequency is 500 hertz as an example. So if I increase the intensity of electromagnetic ray, which has a frequency below than 500, that means 499. So if I increase the intensity of a electromagnetic ray, if I increase the intensity of an electromagnetic ray, which is below than this frequency, there won't be any photoelectric effect. That means, although the intensity increases as much as it can, there is no any electrostatic photoelectric effect. That means to occur photoelectric effect, there should be a minimum frequency. We call that as threshold frequency. Threshold frequency. Threshold frequency. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඔයාලා දන්නවනේ මේකද photoelectric effect එක තියෙන නම් electrons remove කරන්න ඕනේ කියලා. Electrons remove කරන්න නම් පුතේ energy එකක් එපා. තේරෙනවද? එහෙනම් මෙතන electrons remove photoelectric effect එක ඇති කරන්න අනිවාර්යෙන් තියෙනවනේ මොකද්ද? Minimum energy එක. නේද? Therefore, to occur photoelectric effect, there should be a minimum energy. That means threshold energy. If the energy given by the electromagnetic ray is higher than that threshold energy, definitely electrons can be removed. There should be a threshold energy. That is obvious. But according to this observation, that means that threshold energy or that energy, that means the energy of electromagnetic ray, depends on frequency. It does not depend on intensity. So that is a most important phenomenon in this experiment. The energy of electromagnetic ray, the energy of electromagnetic ray does not depend on intensity. It depends on frequency only. It depends on frequency only. Is that clear? Therefore, from that observation, there's a very, very important characteristic. Energy of electromagnetic ray depends on frequency only. It does not depend on intensity. Is that clear? පැහැදිලි වේද? Okay. Therefore, there's another characteristic also over there, rather than these four. There's another characteristic that means this is a very quick process. This is a very quick process. Once you incident the beam on a metal surface, if that beam
If the frequency of that beam is higher than the threshold frequency, then once you incident the beam, then there will be the removed electrons with it. That means this is very quick process. If there's a time may consume, that time consume is lower than 10 to the power 9 seconds. That means 1 nanosecond. That much of there's that much of speed. This is very, very quick process. අපි එහා ගහන බලන්න ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් ලං ගහනකොට වැඩි වෙලා ඉවරයි. හරි. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ ඩේ ටු ඩේ ලයිෆ් එකේ වැඩ කරනවා වගේ තමයි. දැන් අපිට මේ අපිට ඉස්සරහ තියෙන දේවල් පේන්න මහ ලොකු වෙලා කියන්නේ නැහැ නේ. ඇහෙන්න මහ ලොකු වෙලා. තිබ්බ වුණාට මහ ලොකු වෙලා කියන්නේ නැහැ. මම ප්‍රෙෂර් ෆ්‍රීකවන්සි මම කියන්නේ. ඉස්සරහ මම කියන එක්ස්ප්ලනේෂන් කරනවා මම කියන්නේ. Threshold frequency. The threshold frequency අපි define කරන්න පුළුවන් පුතේ, that is the minimum frequency. That is the minimum frequency required to occur photoelectric effect. That is the minimum frequency required to occur photoelectric effect. Okay. So if any electromagnetic ray has a threshold has a frequency higher than threshold frequency, then it can emit or it can remove electrons from the metal surface. But if the frequency of electromagnetic ray is lower than threshold frequency, there won't be any photoelectric electrons. That means although we increase the intensity, there won't be any photoelectrons. Other thing is, threshold frequency varies from metal to metal. Metal එක vary වෙනවා. ඇත්තට කතන්දරේ පුතේ. metal එකෙන් metal එක bond energy varies. From metal to metal, the attraction force between electrons and other lattice material varies. Therefore, from metal to metal, the energy required to remove electrons varies. Therefore, metal to metal, the minimum energy required to remove electrons varies. That means, metal to metal, the minimum frequency required to occur photoelectric effect varies. So, metal to metal, threshold frequency varies. Metal to metal threshold frequency varies. Is that clear? පැහැදිලි දෙයක. තේරෙනවද? හරි. එහෙනම් ඔන්නෝයි කියන characteristic features වලට අමතරව තව characteristic features දෙකක් කිව්වා. මොකක්ද මේ දෙක? මේක quick process එකක් කියන්නේ. Quick process එකක් කියන එක අනික threshold frequency එකේ process එක. ඔය දෙක. හරි. ඔය ටික අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනි. photoelectric effect එකේ characteristic features එක. හරිද? photoelectric effect එකේ characteristic features එක. එතකොට මේ characteristic features එක වුණාට පස්සේ මේ මොනවද මොකද්ද මේ graph එකෙන් දාලා කියන්න ඕනේ නැහැ. graph එකේ තියෙන එක කිව්වනම් හරි. හරිද? දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට පළවෙනි graph එකේ කිව්වේ මොකද්ද? මොනවද? මොකද්ද? current එක. මේ current එකේ ගත්තොත් එහෙම ඒක මේ external මේ source එක නිසා නෙවෙයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනියටම photo electrons නිසා. ඒක ඉතින් feature එකක් නෙවෙයි ඉතින්. ඊළඟ දෙවෙනි එකේ දැන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. හරිද? දෙවෙනි එකේ දැන් කතා කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? The photoelectric current depends on intensity. ඊළඟට stopping potential does not depend on intensity. The stopping potential depends on frequency only. Then the photoelectric current does not depend on frequency. It depends on intensity only. Then there should be a minimum frequency, administration frequency, to occur the phenomena.
then this phenomena is a very quick process, very quick phenomena. If there's a time consumption, it is less than 10 to the power 9 seconds. Okay, so those are the characteristic features of photoelectric effect. Is that clear? Clear now? Yeah, features you want to know. Now, scientists have used conventional physics theories to explain these observations. So, according to conventional physics theories, electromagnetic wave is a wave. No? It's a wave. So, if it is a wave, there should be a wave fronts. Wave fronts. And wave fronts. And so, the energy of a wave depends on its amplitude as well as intensity. And but intensity means that is the intensity means watt per square meter. Watt per square meter means square meter per joule per second. That means energy, 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 energy means energy of the wave pass through a unit area within a unit time period. Make a perpendicular only. Energy of the wave pass through a unit area within a unit time of period is called the intensity. Intensity. Okay. Therefore, if the intensity increases, the energy at a certain point is increases, no? Increase. There. Hey, මෙයා යුනිට් ඒරියා එකකින් යුනිට් ඒරියා එකකින් තප්පරයක තියෙන එනර්ජි එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉන්ටෙන්සිටි එක වැඩි වෙනකොට පුතේ වේව් එක එනර්ජි එක වැඩි වෙනවා. Is that clear? Is that clear? පැහැදිලිද? වේව් එක ඉන්ටෙන්සිටි එක වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යෙන් එනර්ජි එක වැඩි වෙනවා. According to the definition of intensity. According to definition of intensity, when the intensity increases, the energy of a wave increases. Therefore, energy of a wave depends on intensity. As well as it depends on a square feet amplitude. අපි මොකද්ද simple harmonic motion එක කරනකොට කරේ simple harmonic motion එක කරනකොට කරා amplitude එකේ square එක තමයි හැම එකේ මේ kinetic energy එක potential energy එක දෙකටම ආවේ amplitude එකේ එන square ඊට පස්සේ total energy එක ගත්තා amplitude එකේ square එකට ඒක depend වෙනවා කියලා අපි පෙන්නුවා හරිද ඒක නිසා energy එක amplitude එකේ square එකට depend වෙනවා ඒ වගේම intensity එකටත් ඔක depend වෙනවා intensity වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මේක වැඩි වෙනවා මේක දාගන්න පුළුවන් නම් අපි ගත්තොත් එහෙම wave එකකට if we consider a wave, if the intensity increases, energy also increases. Because if the intensity increases, the energy passed through a unit area within a unit time increases. That means the energy of wave increases. Okay. Now we are going to explain the observation using the conventional physics theories. ඕනම් මේක note එකක් විතර දාගන්න ඕගලන්ට ඕන නම් note එකක් විතර දාගන්න. Energy of a wave. Energy of a wave increases with the intensity.
හරිද? Okay, look at this one. So according to this conventional physics theories පුතේ energy of a wave depends on intensity. That means if we keep the frequency as a constant and increase the intensity, definitely energy of the wave should be increased. It should be increased. Is that clear? පැහැදිලිද? Intensity වැඩි කරා කියලා කියන්නේ energy වැඩි කරනවා. හරිද? Now, now, this energy, as this is a wave, this energy transmit as a wave function. This energy transmits as a wave function. Therefore, electron on metal surface, takes energy from this wavefront. මේ wavefront එකෙන් තමයි wavefront එකේ තියෙන මෙන්න මේ area එකකින් තමයි මෙයා energy ගන්න. හරිද? හරි. එහෙනම් ඕකේ තියෙන වැදගත්ම කතන්දරය තමයි therefore electrons are very very tiny particles, therefore it absorb energy from the wavefront. That means it absorbs very little energy at a certain time period. Therefore, definitely there should be several wave fronts to reach that electrons to acquire the required amount of energy. And definitely that will take some time because electrons takes, if there's a wave front, the electron take energy from that wave front. As electrons are very, very small particles, therefore he can absorb energy from very small area from the wavefront. As a result of that, definitely there should be several wavefronts to take required energy to reach it from the lattice, to remove from the lattice. That means it will take some time. So this cannot be a quick process. It may consume some time. Is that clear? පැහැදිලිද? ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තේරුම් ගන්නට. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා කියන්නේ බොහෝ පොඩි පාටිකල් එකක්. මේ පාටිකල් එක එනර්ජි එක අරගන්න ඕනේ වේව් ෆන්ක්ස් වලින් නම් වේව් ෆන්ක්ස් වල බොහෝම පොඩි ඒරියාවකින් තමයි මෙයා වේව් ගන්න. වේව් ෆන්ක්ස් එක බොහෝම පොඩි ඒරියාවකින් තමයි මෙයා එනර්ජි ගන්න. එතකොට වේව් ෆ්‍රන්ට් එකේ බොහොම පොඩි ඒරියා එකකින් මම එනර්ජි ගන්නවා කියන එක තේරුම තමයි මෙයාට ලොකු එනර්ජියක් හම්බ වෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි අර මුහුදු රැල්ලක් වුණත් බලන්න මොකද මුහුදු රැල්ලක වුණත් අපි රැල්ල අර ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙන්න ඒකේ තියෙන එෆෙක්ට් එක අඩු වෙන්නේ. එතකොට අපි තැනක හිටියොත් එහෙම අපි ලොකුට එෆෙක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර වේව් එක ඇති වෙච්ච තැන හිටියොත් එහෙම අර ලොකු කියන්නේ ඒ වගේ තැනක හිටියොත් තමයි අපිට ලොකු එෆෙක්ට් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අර වේව් ෆ්‍රන්ට් එක ලොකු වෙන්න එයාගේ එක තැනක තියෙන එනර්ජි එක අඩු වෙනවා. එතකොට එන එෆෙක්ට් එක අඩුයි. හරිද? ඔයගොල්ලෝ නිකන් කරලා බලන්නකො හොඳම ලේසිදී අර මේ වතුර චුට්ටක් හලත්තලා කඩදාසිය ළඟින් තියන්න. කඩදාසිය ළඟින් තිබ්බොත් දරබඩ ගාලා හෙල්ලෙනවා. හැබැයි ওই වේව් ෆ්‍රන්ට් එක ඈතට යන වේව් ෆ්‍රන්ට් එක ලොකු වෙන්න තව කෙරවලින් ඔය කඩදාසිය තියෙනවා. අරතරන් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව වේව් ෆ්‍රන්ට් එක ලොකු වෙන්න එක තැනක තියෙන එනර්ජි එක ගොඩක් පොඩි වෙනවා. ඒක නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා කියන්නේ බොහොම පොඩි පාටිකල් එකක් නේ. ඒ නිසා මෙයා මෙතනින් ඇබ්සෝබ් කරන එනර්ජි ටිකක් අඩුයි. හරිද? මෙයා ඇබ්සෝබ් කරන එනර්ජි ටිකක් අඩුයි. ඒක නිසා මෙයාව රිමූව් කරන්න ඕනි එනර්ජි එක හම්බ වෙන්න
මේ wave front එක විතරක් බෑ. මෙයක් තියෙනවා. මෙයක් තියෙනවා. මෙයක් තියෙනවා. wave fronts කිහිපයක් ආවට පස්සේ හැම එකෙම එනර්ජි එක අරගෙන තමයි මෙයාට eject වෙන්න පුළුවන්. Therefore, it will take some time. Is that clear? පැහැදිලිද? එහෙනම් මේක අර කිව්වා වගේ quick process එකක් වෙන්න බෑ. Is that clear? පැහැදිලිද? This is according to conventional physics. Conventional physics theories පුතේ. මේක this is according to conventional physics theories. Is that clear? මේක ඇත්තට මේ result එක මේක ඇත්තට contradiction එකක් තියෙනවා. ඒකයි මේ ප්‍රශ්නේ. Convention as a according to conventional physics theories, definitely this may should be this process should be take some time. And is that clear? පැහැදිලිද? තේරුණාද? එහෙනම් ඒක අනිවාර්යෙන් අර කලින් කියපු observation එකයි ඇත්ත සත්‍යයේ අතර පොඩි contradiction එකක් තියෙනවා. Okay. Second thing, energy depends on intensity. Energy depends on intensity, not frequency. Therefore, definitely when the intensity increases, the energy of the wavefront increases. As a result of that, energy absorbed by this electron also increases. Therefore, the removal of electrons not depend on frequency, should be depend on intensity. Therefore, there should be a minimum intensity rather than minimum frequency. There should be minimum intensity of this wave rather than a frequency. Because according to conventional physics theories, energy depends on intensity. But the observation is totally different. Totally different. Observation says the energy does not depend on intensity, it depends on frequency. And is that clear? එහෙනම් ඒකත් අපිට conventional physics එකෙන් explain කරන්න බැරුණා. conventional physics එකට අනුව මොකද උනේ? මේක energy එක depend උනේ පුතේ intensity එකට. frequency එකට නෙමෙයි. එහෙමනම් මෙයාට තියෙන්න ඕනි minimum intensity එකක් නිසා minimum frequency එකක් නෙවෙයි conventional physics theories වලට. ඒවල මෙයාට තියෙන minimum frequency එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා තනිකරම contradiction එකක් හදනවා. Therefore, it cannot explained by the conventional physics. Is that clear? පැහැදිලිද? තේරුණාද? එහෙනම් මේ minimum physics theories කියන දේ අපිට use කරන්න conventional physics theories කියන දේ අපිට use කරන්න බෑ මේක explain කරන්න. හරිද? එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද මේක explain කරේ Einstein කියලා. හරි. Okay. Before that, we will take a small break පුතේ. I පුංචි break එකක් අරගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ අපි මේක explain කරමු. හරි. Okay. Now 8 o'clock. අපි 8:30 පටන් ගමු. පුංචි break එකක් අරගෙන. හරි. කොහොමද මේක Einstein explain කරේ කියලා. හරි. Okay. Let's take a break.
කට්ටිය හරිද? වැඩ පටන් ගමුද? හරි. හරිද රශීන? හරි. සෝරි මට පොඩ්ඩක් ලේට් වුණා. හරි. Okay. Actually, previously we had discussed about how to explain the characteristic of photoelectric effect from using conventional physics theories. So according to conventional physics theories, it is very clear. Energy corresponding to intensity. Therefore, other thing is, as this is a wave, electromagnetic wave is a wave, definitely it should traverse as a wave fronts. Therefore, definitely the intensity plays a major role regarding the energy of a certain area of a wavefront. Therefore, according to classical physics theories, definitely electrons absorb energy from a very small area of a wavefront. Therefore, the required energy can be achieved by an electron after receiving several wavefronts. Therefore, it will take some time. But the observation is, this is a very quick process. Therefore, now there's a contradiction between the conventional physics explanation and the real observation. Then, according to conventional physics theories, energy depends on intensity. Therefore, if we keep the frequency as a constant and increase the frequency, increase the intensity. If we keep the frequency of the wave as a constant and increase the intensity, what will happen? The energy of the wave will be increased. That means it can supply the required energy for electrons to remove from the lattice. Therefore, there should be a minimum intensity that can emit electrons rather than presence of minimum frequency. Therefore, there should be a threshold intensity, not threshold frequency. So that is another contradiction between the conventional physics theories and the real-time or real-world observations. In real-world observation, there's a minimum frequency. There's a minimum frequency of occurring photoelectrons. The frequency of electromagnetic wave should be higher than that frequency to occur photoelectric effect. But that cannot be explained using conventional physics theories, because conventional physics theories, according to conventional physics theories, the energy depends on intensity only, it does not depend on frequency. And is that clear? ඊළඟ එක නම් පොඩ්ඩක් conventional physics එකෙන් පොඩ්ඩක් විතර explain කරන්න පුළුවන්. There is the intensity, when the intensity increases, when the intensity increases, energy also increases. When the energy increases, the wave can remove more electrons. Therefore, when the intensity increases, more electrons can be removed. That means current can be increased. Therefore, current can be increased with the intensity. So that is comply with that is may satisfy the real world observation. Okay, that is the only thing matched with the conventional physics theories. All the other characteristic features of photoelectric effect
cannot be explained by conventional physics theories. That is the only observation that can be explained using conventional physics theories. ඒකත් ඉතින් භාගයට මොකද දැන් ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරා කියලා ඒකෙන් අනිත් පැත්ත කන්ට්‍රඩික්ට් වෙනවා. දැන් ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් මේ ඉන්ටෙන්සිටි එකට තමයි එනර්ජි එක රිලටිව් වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඒක එහෙම කියපුව ගමන් ඒක ටික කන්ට්‍රඩික්ට් වෙනවා. Therefore, it is very clear conventional physics theories cannot be used to explain this phenomenon. Then, so actually, meanwhile, there are actually there's the beginning. There was the beginning of quantum physics by Max Planck. Therefore, in that era, that is the beginning of quantum physics. Therefore, Einstein used that hypothesis to build another hypothesis to explain this hypothesis, to build another hypothesis to explain this phenomenon. So now we are going to discuss about Einstein's hypothesis and how he explained this phenomena using those hypotheses. Okay. Einstein stopping potential. According to my observation, stopping potential also depends on frequency. Actually, if the energy is given by the intensity, then the intensity increases, the kinetic energy of release electron also increases, no? When the intensity increases, the actually, okay, suppose now there's an electron here. Now electron on the surface. If this electron absorbs energy from the wave, that energy will be utilized to several work tasks. One is, the first work is that energy, some part of that energy should be used to remove from the electron, from the lattice. Therefore, some part is concerned to remove it from the lattice. Suppose 100 joule is given and suppose remove it from the lattice. Then it will use 40 joules to remove from the lattice. The remaining energy will be stored as the kinetic energy of this electron. Because after removing this electron, there is no any intermolecular bonds between them. Therefore, after removing this electron, the remaining energy will be stored as the kinetic energy of those electrons. Therefore, if the absorbed energy is high, the remaining energy would be high. Okay. Therefore, if the absorbed energy is high, then the kinetic energy of removed particles should be increased. As a result of that, there should be relatively high electrostatic field. There should be relatively high electrostatic field to stop that much of kinetic energy. Therefore, when the kinetic energy of electron increases, the stopping voltage should be increased. It should be increased. Is that clear?
මෙයාගේ removed electrons වල kinetic energy එක වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යෙන් stopping potential එක වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් හොඳට අහගෙන මම කියන්නේ. දැන් ඊළඟට බලන්න. මේ එනර්ජි එක සප්ලයි කරන්නේ පුතේ ඉන්ටෙන්සිටි එක නම් මේ එනර්ජි එක සප්ලයි කරන්නේ ඉන්ටෙන්සිටි එක නම් එහෙනම් ඉන්ටෙන්සිටි එක වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ස්ටොපින් පොටෙන්ෂල් එක වැඩි වෙනවා. ස්ටොපින් පොටෙන්ෂල් එක වැඩි වෙනවා. පැහැදිලි? හැබැයි අපිට පැහැදිලි ස්ටොපින් පොටෙන්ෂල් එක it does not depend on and it does not depend on intensity වැඩි කළා කියලා ස්ටොපින් පොටෙන්ෂල් එක වැඩි වුණේ නැහැ. එකම තැනට ආවා. But it depends on frequency. It depends on frequency. Again, it is a contradiction. Again, it's a contradiction. එහෙනම් මෙතන පැහැදිලි හොඳටම පැහැදිලි මේ එනර්ජි එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි එකත් එක්ක කියලා. මේ එනර්ජි එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ ඉන්ටෙන්සිටි එකත් එක්ක. මේ එනර්ජි එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි එකත් එක්ක කියලා මේ ඔබ්සර්වේෂන්ස් හැම එකකින් හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. Is that clear? පැහැදිලිද පුතේ? තේරුණාද? Then, according to these observations, Einstein built a hypothesis. So actually, he used the hypothesis built by Max Planck. Actually, Max Planck said during the thermal radiation, energy absorption or emission by the atomic oscillators is done through energy quanta or photons, through photons. Therefore, Einstein assumed if the molecular oscillators, that means molecules emit, if their molecules emit the energy as quanta or as photons, definitely this electromagnetic radiation or electromagnetic waves should consist of those photons. Therefore, although this is a wave, it should consist of those energy photons. Therefore, electromagnetic wave should consist those photons and their energy should be equal to the energy described by Max Planck. E equal hf. F means frequency of the wave. Frequency of the wave. Is that clear? එහෙනම් අයින්ස්ටයින් කිව්වේ මොකද්ද? මැක්ස් ප්ලාන්ක් කිව්ව එක අයින්ස්ටයින් කිව්ව හොඳට තේරුම් ගන්න. ප්ලාන්ක් කිව්වේ අර එනර්ජි මොලිකියුල්ස් තියෙන එනර්ජි එක මොලිකියුල්ස් ඔස්කිලේටර්ස් තියෙන පුතේ. ඒගොල්ලෝ එනර්ජි ඇබ්සෝබ් කරන්නේ හරිය නැත්නම් පිට කරන්නේ හරිය මොකද? එනර්ජි ක්වොන්ටා විදියට. පැකට්ස් එක තමයි ඒගොල්ලෝ ඇබ්සෝබ් කරන්නේ හෝ පිට කරන්නේ. කියන තමයි ප්ලාන්ක් කිව්වේ. අයින්ස්ටයින් කිව්වේ මොකද්ද? හරි මුන් එළියට පිට කරනවා නම් පුතේ මේ එනර්ජි ක්වොන්ටා විදිහට එහෙනම් එළියට පිට කරන රේඩියේෂන් එකේ තියෙන ක්වොන්ටා හරිද? එහෙනම් එළියට පිට කරන රේඩියේෂන් එකේ මේ ෆෝටෝස් තියෙනවා. එහෙමනම් ඔය ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් රේඩියේෂන් එක නැත්නම් ඔය ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව්ස් කියන එක ඇති වෙලා තියෙන්නේ ෆෝටෝස් වලින්. අයින්ස්ටයින් කිව්වේ අන්නක. Einstein කිව්වේ අන්න අර මැක්ස් ප්ලාන්ක් එක යූස් කරලා Einstein කිව්වේ හරි එහෙමනම් electromagnetic radiation should also consist energy photons. Therefore, that wave is formed by energy photons. Therefore, energy transmission of electromagnetic wave is due to the energy photons of that electromagnetic wave. Is that clear? පැහැදිලි? තේරුණාද? අයින්ස්ටයින් කියපු එකයි මැක්ස් ප්ලාන්ක් කියපු එකයි තේරුණාද? එහෙනම් අයින්ස්ටයින් කිව්ව මොකද්ද? මේ වගේ අපි මෙහෙමනේ වේව් එකක් කියලා කිව්වේ. වේව් එක ඔය විදිහේ නෙමෙයි ඇත්තටම අයින්ස්ටයින් කතා කරේ ඔය විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. අපි කතන්දර වෙනවා පැත්තකට යනවා.
මේ හැබැයි මෙහෙම මොන විදිහේ තිබ්බත් මෙයා කන්සිස්ට් වෙලා තියෙනවා tiny particles වලින්, tiny energy particles වලින්. tiny energy particles වලින් අපි ඒවට කියනවා energy particles වලට photons කියලා. Photons. Therefore, this consists of energy particles. This consists of energy particles. Therefore, any electromagnetic wave consists of energy particles. Energy particles. The energy of that energy particle is equal to hf, that is described by Max Planck පුතේ. Max Planck කියප එක extend කරපු විතරයි කරේ. අතර Max Planck පුතේ එතනින් එහාට ගෙනිච්චේ නැහැ. Planck කිව්වේ energy එක emit වෙන්නේ මේ photons විදිහට තමයි emit වෙන්නේ කියලා කිව්ව මිසක් emission එකෙන් පස්සේ හැදෙන radiation එකේ ඒක තියෙනවද කියලා කිව්වේ නැහැ. හරි. එයාට කියන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා describe කරේ අර මේ intensity මේ distribution එකනේ. intensity distribution එක විස්තර කරපු නිසා සහ ඒ වෙනකොට photoelectric effect එක හොයාගෙන තිබුණ නැති නිසා එතනින් එහාට එයාට විස්තර කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. හරිද? හැබැයි ඊට පස්සේ අයින්ස්ටයින් කිව්වේ හරි එතනින් එහාට එයාට ගෙනිච්ච photons වලින් නම් මෙයා එනර්ජි එක පිට කරන්නේ, එනර්ජි එක පිට කරාට පස්සේ හැදෙන wave එකෙත් ඔය photons තියෙනවා. ඇත්තනේ කතන්දර. wave එක එනර්ජි එක පිට කරාට පස්සේ හැදෙන electromagnetic wave එකේ අනිවාර්යෙන් ඔය photons තියෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. Therefore, electrons absorb energy from these photons, from these photons. He said, one photon gives energy to one electron. One photon gives energy to one electron. And එක ෆෝටෝනයක් එක ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් තමයි එනර්ජි එක දෙන්නේ. හරිද? ඒ එනර්ජි එක එයාට ඇබ්සෝබ් කරන්න පුළුවන් නම් එයාට ඇබ්සෝබ් කරනවා. බැරි නම් බෑ. ඒක එයා කිව්වේ. දැන් අර අපේ හැම වෙලේම අපි කතා කරන්නේ අපි අර මොකක්ද මේ අපි ඔයගොල්ලෝ කෙමිස්ට්‍රි වලට කතා කරන්නේ මේ මොකක්ද ස්පෙක්ට්‍රම් එක ගැන පුතේ. එතකොටත් ඒක අපි කතා කරනවා. අර උඩ ශක්ති මට්ටමකට යනවා නම් නැත්නම් මේ අපි එනර්ජි ලෙවල් එකට හයි එනර්ජි ලෙවල් එකට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ગેප් එකට දාලා එනර්ජි එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එයා ඒක ඇබ්සොබ් කරන්නේ නැහැ. Therefore, one photon gives energy to one electron. According to his hypothesis, one photon gives electron to one photon. Then, after absorbing this energy, if it is sufficient, so, if this energy is sufficient to remove this electron from the metal, then it will remove. If it is not, then that photon will not be absorbed by this electron. Therefore, if this photon is sufficient to remove this electron from the metal, then this energy will absorb by the electron. Once the electron absorbs the energy, then if it is sufficient, then it will remove from the electron. It will remove from the metal surface. Then actually to remove this electron, there should be a minimum energy. That energy will be supplied by this photon. Then once it is removed, the balance energy remains as the kinetic energy of this particle. And therefore, one photon gives
energy to one electron. That is the hypothesis of the Einstein. So what is the hypothesis? Electromagnetic waves consist of energy photons. Energy of one energy photon is equal to HF, which is described by Max Pass. Third one means one photon gives energy to one electron. And so if it is sufficient, then electron will be absorbed that energy, then removed from the middle surface. And මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක පුතේ මේ ෆෝටෝන්ස් 10කින් 15කින් එනර්ජි කරගෙන එනර්ජි කොටි කරගන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම කරන්නේ නැහැ. එක එනර්ජි පැකට් එකක් ගන්නවා. ඒ එනර්ජි පැකට් එක සෆිෂන්ට් නම් විතරයි යාට ගන්න. නැත්තම් එනර්ජි පැකට් 100ක් දැම්මත් වැඩක් නැහැ ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ එනර්ජි පැකට් එක එනර්ජි හිතන්නකො දැන් මෙයා ඉන්නේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ එනර්ජි ලෙවල් එකේ. මෙයාට මේ එනර්ජි ලෙවල් එකට යන්න ඕන. එතකොට මෙයා මේකට අදාළ එනර්ජි ලෙවල් එක ආවොත් තමයි මෙයා ගන්න. හරිද? එහෙම නැතුව මීට අඩු එකක් ආවා කියලා මෙයාට ගන්න නැහැ. හරිද? ඒ නිසා අඩු එනර්ජියක් තියෙන දේවල් කොච්චර දුන්නත් මෙයාට ගන්න නැහැ. හරිද? ඒ නිසා ෆෝටෝන් ගත්තොත් එක ඒ නිසා Einstein assume කරේ this is hypothesis put one photon gives energy to one electron. One photon gives energy to one electron. And therefore, in Einstein hypothesis, there are major three factors. First one is electromagnetic wave consists of energy photons. Energy of one energy photon is equal to HF. Then one photon gives energy to one electron. One photon gives energy to one electron. And then he defined the intensity of the radiation. He defined the intensity of radiation like this. Some of this surface. He defined the intensity that is the number of photons incidence per unit area. Number of photons incident on unit area within unit time. Number of photons incident on unit area in unit time period. ඒ කියන්නේ එයා intensity එක define කරන්නේ කොහොමද? Number of photons incident on unit area in unit time period. Amen. එකත් මේකත් unit area එකට photons ගන්න කරනවා. එයා කිව්වා. එහෙනම් ඒකෙන් එයාට ඩිස්ටර්බ් කරන්න පුළුවන් නම් මේ ඔක්කොම ටික. ඔන්න ඔය කියන කරුණු කාරණා ටික තමයි එයා කිව්වේගේ hypothesis එක. දැන් බලමු කොහොමද ඔය hypothesis එක use කරලා අපි අර මේ observations ටික describe කරන්න කියලා. හරි. බලමු first one. First one එකේ ඉතින් describe කරන්න දෙයක් නෑ. first one එක අපි use කරේ පුතේ මේ මොකද්ද මේ phenomena එක ඇත්තටම මේ ඇති වෙන්නේ external potential difference එක නිසා නෙවෙයි photoelectric effect එක නිසා කියලා අපි කිව්වේ. ඒක තමයි පළවෙනි එකේදී. හරි. දැන් දෙවෙනි එක දැන් බලන්න. හරි. You know when the intensity increases, number of photons incident on the metal surface increases. ඒ කියන්නේ මේ බෝල ගන්න වැඩි වෙනවා. intensity වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ බෝල ගන්න වැඩි වෙනවා. You know, according to Einstein hypothesis, one photon gives energy to one electron. One photon gives energy to one electron. Therefore, if the number of photons increases, the number of electrons absorb energy from the wave increases. Hey, number of photons වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? එයාත් එක්ක
එයාගෙන් එනර්ජි ගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න වැඩි වෙනවා. Therefore, when the number of electrons increases, sorry, when the number of photons increases, number of electrons who absorb energy from those photons also increases. As a result of that, more electrons will be removed. පැහැදිලිද? මේ බෝල ගාන වැඩි නම් ඒ බෝල නැත්නම් photons ගාන වැඩි නම් ඒ photon එකෙන් energy ගන්න electrons ගානත් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? remove any electrons ගාන වැඩි වෙනවා. When the number of removed electrons are increased, that means current, photoelectric current also increases. Therefore, photoelectric current depends on intensity. Is that clear? පැහැදිලිද? තේරුණාද? බොහොම ලස්සනට එක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නේද? ඊළඟට වැදගත්ම දේ මේ threshold frequency එක තන්දරේ ඒක මුලින්ම කියන්න ඕන එක තන්දරය. කපන්න මම දෙවෙනිට කියන්න බලන්න. Now it is very clear, to remove this electron from the metal surface, there should be a minimum energy. That energy is absorbed by this photon. Energy of photons depends on frequency. Therefore, this energy should be given by this frequency. Right? Suppose the energy required is 100 joule. Therefore, there should be a minimum frequency to remove this electron. So to occur photoelectric effect, there should be a threshold frequency. That is the minimum frequency required to occur photoelectric effect. So that is the minimum energy of a photon that can emit electrons from the metal surface. Is that clear? පැහැදිලිද? එහෙනම් අයින්ස්ටයින්ගේ ඔය කියන hypothesis එකෙන් threshold frequency එකක presence එකත් අපිට explain කරන්න පුළුවන්. ආ ලස්සන දෙක explain කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මොකක්ද දාන්නේ? This is a quick effect. The effect with that actually that is a quick effect. You know, energy photon. Energy photon means that is the part of electromagnetic wave. You know, electromagnetic wave comes at a speed of light, no? Therefore, this is very fast phenomena. One energy packet can give energy to this electron. Therefore, that absorption can be occurred within very few seconds. Few seconds means within a nanoseconds. And therefore, this is very quick effect. This is very quick effect because one electron can absorb energy from one photon. That photon has a very high speed. Therefore, once the photons hit on this electron, if that photons has a required energy, that energy will be absorbed by the electron. Therefore, there is no time consumption for that process. Therefore, this is very quick process. This is very quick process. Therefore, third observation can also explain by this hypothesis. ඊළඟට තමයි ලස්සන එක එන්නේ frequency එක. දැන් බලන්න එන්න. මෙතන මෙහෙම තේරුණා තුස්සන්? හරි. දැන් බලන්න පුතේ මේ කතන්දරය. මම හිතනවා මෙන්න මෙතන electron එකක් තියෙනවා. Suppose now there's electron on the metal surface. And here the second case,
electron inside the metal surface. Now, suppose now there's a radiation of a photon. Photon hit on this electron. You take this one. මේක නම් දාගත්තත් කමන්නේ මේ රූපසර මම කියන්න පුතේ මම මේක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා පස්සේ වෙලාවක් දෙන්නම් දාගන්න. බලන්න පුතේ මේ ෆස්ට් කේස් එක. Look at this one. So here now you need to determine here you need to use energy conservation law පුතේ. And now there is a photons which HF energy HF energy pussy. Suppose this energy is 1000 joule. Example like, and suppose 40 joule is required to remove electron from the lattice. 40 joule is required to remove electron from lattice. Now this electron is on the surface. Therefore, once this electron absorb that energy, 40 joule will be consumed to remove it from the lattice. Once this electron removed from the lattice, it will go to the space because this electron is on the surface. Therefore, once this electron is removed from the lattice, it will go to the space. Therefore, once this electron receives this energy, it will use 40 joule to remove. So once this electron is removed, then it will go to the space with 60 joule kinetic energy. Is that clear? Make it clear, Natusa. Now, same energy is given. Therefore, 40 joule is required to remove from the lattice. But after removing, this electron should move through this lattice to this location, and from it has to be removed from the surface. එහෙනම් මෙයා මෙතනින් lattice එකෙන් කියන්නේ අර මෙයාගේ bond එකෙන් remove වෙන 40 joule ඇති. bond එකෙන් remove වුණාට වැඩක් නැහැ. මෙයා මෙතනින් ඉඳන් මෙතනට එන්න ඕනේ surface එකට. surface එකෙන් ඇවිල්ලා surface එකෙන් එළියට යන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකට අනිවාර්යෙන් energy එකක් consume වෙනවා. හිතන්නකො ඒකට consume වෙන energy එක 30 කියලා. 40 joule bond එකෙන් release වෙන්න ඊට පස්සේ release වෙච්ච electron එක මෙතනට ඇවිල්ලා එළියට දාන්න තව 30 joule ඕනේ. Therefore, finally, this electron has 30 joule kinetic energy. Is that clear? Say no, Natusa. Say no, Darshim. එහෙනම් හොඳට තේරුම් ගන්න. So if there's a ඒක තේරුම් ගන්න ඕන මෙතන කතන්දර දාන්න පුතේ. එහෙනම් maximum kinetic energy එක තියෙන්නේ surface එකෙන් release වෙන electrons වලට. Therefore, maximum kinetic energy is with the electron who removed from the surface of the metal pudding. If the electron is removed from the inner surface, inside of the metal pudding, then that electron will require some part of energy to come to the outer surface and
removed from the outer surface material. Therefore, final kinetic energy of those electrons are relatively lower than the kinetic energy of the electrons removed from the surface. Therefore, maximum kinetic energy of electrons is available for the electrons removed from the surface. නිසා surface එකෙන් remove කරන electrons වල තමයි maximum kinetic energy එක තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට තව මෙතන graph එක විස්තර කරන්න ආවේ නැහැ. විස්තර කරන graph එක. අර frequency graph එක. මෙන්න මේක. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔක තමයි වෙන process එක. මේක පැහැදිලිද? හරි. Now you know, one photons give energy to one electron. One photon gives energy to one electron. If the intensity is a constant, number of photons incident on unit area is a constant. So if the intensity is constant, number of photons are constant. Therefore, number of electrons which can be removed is a constant. Therefore, if the intensity is a constant, removed electrons are constant. Is that clear? Intensity එක constant නම් අනිවාර්යෙන් අර බෝල ගාන constant පුතේ බෝල ගාන constant නම් අනිවාර්යෙන් remove වෙන electron ගානස් constant. එහෙනම් current එක වෙනස් වෙන විදියක් නැහැ. Therefore, there is no chance to change current පුතේ. Is that clear? පැහැදිලිද? Therefore, if the intensity is constant, although the frequencies change, the number of removed electrons are same. That means current is same. Therefore, no change in current, although the frequencies change. Is that clear? පැහැදිලිද ඒක actually? පැහැදිලිද ඒක actually? දැන් බලමු ඔකේ අනිත් පැත්ත. මෙන්න මේ සයිඩ් එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුතේ මෙන්න මේක. ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මෙන්න මේක. So this is the energy. So remaining energy. This is the remaining energy of electrons. දැන් මේක තමයි energy එක electrons. දැන් බලමු මොකද පුතේ මේ stopping potential එක කියලා කියන්නේ. Stopping potential. Now, you know, there can be two types of electrons. Two types of electrons. One is removed from the surface. Other ones are removed from the inside. And therefore, there can be two types of electrons. You know, the maximum kinetic energy is having by this electrons. Therefore, this 60 joule is the maximum kinetic energy of the electron. The maximum kinetic energy. This is the maximum kinetic energy. Because you know, when there's electron removal, definitely 40 joule should be consumed. Whether the electron is on the surface or in the inside, 40 joule is required to remove the electron. Therefore, definitely 40 joule out of 100 has to be consumed. Okay? So, definitely the kinetic energy should be less than or equal 60. If it is 60, that means that would be the maximum kinetic energy. This is the maximum kinetic energy. If we want to stop the
photoelectric current, if you want to stop the photoelectric current, definitely you have to stop the electron having the maximum kinetic energy. And maximum kinetic energy එක stop කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ maximum kinetic energy එක තියෙන electron එකටත් anode එකට යන්න බැරි වෙන්න මට potential එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් අනිත් ඒවා ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ නේ පුතේ. අනිත් ඒවා කොහොමද stop වෙන්නේ? හරිද? එහෙමනම් බලන්න පුතේ. මෙන්න කැතෝඩ් එක මෙන්න anode. දැන් මේක potential එක තියෙනවා අනිත් පැත්තට. මෙයා නෙගටිව් වෙන්න ඕනේ. මෙයා පොසිටිව් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් මේ එළියට ආවොත් හිතන්නකො මෙයාට දැන් මෙයාගේ තියෙනවා maximum kinetic energy. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක move වෙන්න හදන්නේ මේ පැත්තට. හැබැයි මෙයාට force එක තියෙනවා පුතේ මෙන්න මේක. And therefore, if this force is sufficient to stop the maximum kinetic energy, stop the particle that having maximum kinetic energy, then that is the stopping potential. Stopping potential stopping potential එක මොකද්ද පුතේ? ඒක තමයි minimum potential එක. මොකටද මේ maximum kinetic energy එක avoid කරන්න පුළුවන් minimum potential එක. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මෙයාට potential difference එකක් තියෙනවා පුතේ මොකක්ද? electrical field එක තියෙන මේ පැත්තට. දැන් පුතේ බලන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක හිතන්නකො මෙයාගේ potential difference එක දැන් දෙම්ම කියලා මේ අතර potential difference එක stopping voltage එකට අදාළ potential difference එක. stopping potential එකට අදාළ potential difference එක දැම්මොත් එහෙම එතනින් දැන් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ maximum kinetic energy එක තියෙන particle එකට විතරයි. අනිත් ඒවා එකක්වත් යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට maximum එක කියන යන්න මෙතනට හරි maximum එක කියන ඔන්න ඔතන නවත්තන්න පුළුවන් potential එක තමයි තියෙන්නේ stopping potential එක. හරි maximum kinetic energy එකක් තියෙන එක කියලා මෙන්න මෙතන නවත්තන්න පුළුවන් potential එක තමයි ඒ stopping potential එක කියන්නේ. මොකද ඒක තමයි minimum potential එක. ඒ potential එකට වඩා වැඩිපුර potential එකක් දුන්නොත් කොහොමද නවතිනවා ඒක. හරි. එහෙනම් මෙතනට එන්නේ නැත්නම් එහෙනම් මේ හැරි මැදදී වගේ නවතින. මෙතන නවත්තන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ stopping potential එකට වඩා වැඩිපුර potential එකක් දෙනවා කියන්නේ කොහොමද නවතින්නේ? stopping potential එක කියලා කියන්නේ එයාගේ තමයි minimum potential එක that can be used to stop the maximum kinetic energy particle. ඒ කියන්නේ මේ maximum kinetic energy particle එක මෙතනට move වෙනකොට මෙයාව නවත්තන්න පුළුවන් potential එක තමයි stopping potential එක කියන්නේ. ඒක තේරුණා නේද ප්‍රශ්න? ඒක පැහැදිලි නේද ප්‍රශ්න? එහෙනම් ඔයා දන්නවා පුතේ බලන්න. මෙයාට තියෙනවා මේ පැත්තට force එකක් electrical force එකක්. එයා මෙන්න මේ potential difference එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ electron එක මේ potential difference එක ඇවිල්ලා තියෙනවා.
Okay, පුතේ. බලන්න. හරි. දැන් එතකොට මේ බලන්න පුතේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ගිහින් තියෙනවා. කියන්නේ මැක්සිමම් කයිනටික් එනර්ජි එක තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එක මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ගිහින් තියෙනවා. ඒ පොටෙන්ෂියල් එක ඩිෆරන්ස් එක through ගිහින් තියෙනවා. එහෙමනම් මෙයා වර්ක් ඩන් එකක් කරන්න ඕනි ඔය against තියෙන පොටෙන්ෂියල් එකට against මෙයා වර්ක් ඩන් එකක් කරන්න ඕනි. වර්ක් ඩන් එකක් කරනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? යාගේ එනර්ජි එක අඩු වෙලා ගිහිල්ලා මෙතනට එනකොට යාගේ එනර්ජි එක 0 වෙනවා. දැන් මෙතන යාගේ එනර්ජි එක තිබ්බා 60 ජූල්. දැන් මොකද වෙන්නේ? 60 ජූල් යූස් වෙනා පුතේ අර පොටෙන්ෂියල් එකට against වර්ක් එකක් කරනවා. වර්ක් එකක් කළා එයා ඇනෝඩ් එක ගාවට එනකොටම තමයි යාගේ සම්පූර්ණ ටෝටල් එනර්ජි එකම නැති වෙනවා. හරිද? ඒක නිසා මෙන්න මේ ඔන්න ඔය කියන වර්ක් ඩන් එක කරන්න පුළුවන් ඒ වර්ක් ඩන් එක වෙන පොටෙන්ෂියල් එක තමයි මොකද අපි අත්තරම VS කියලා කියන්නේ. හරිද? එහෙමනම් පැහැදිලි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක මෙතනට ගියාට පස්සේ වර්ක් ඩන් එකක් කරන්න පුතේ. වර්ක් ඩන් එකක් කරන්න. ඒ වර්ක් ඩන් එක මෙයා කරපු වර්ක් ඩන් එක should be equal to maximum kinetic energy. It should be equal to maximum kinetic energy. ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් කලින් මෙයාට 60ක් තිබ්බා. ඒ 60ම යූස් වෙලා අන්තිමට මේ ඇනෝඩ් එකට එනකොට ඒක බිඳුව වෙනවා. ඒ නිසා කරන්ට් එකක් ඇති කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඇනෝඩ් එක ගන්න බැහැ. ඒක පැහැදිලි. Is that clear? Therefore work done which is used to travel this electron from here to here, that is equal to maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy of that particle. Is that clear? තේරුණා පුස්සනේ? මේක බලන්න බද්දේ දැන් ඕගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රික් නොලෙජ් එක මෙතනට ඕනේ. ඔයාලා නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකේ charge එක E මෙතන තියෙන potential difference එක Vs, charge එක V නම් potential difference එක Vs නම් ඔය Vs කියන potential difference එක යටතේ මෙයා ඔන්න ඔය එක යන්න කොච්චර work done එකක් කරන්න ඕනද? මේ work done එක equal වෙනකොට charge එක E potential difference එක Vs. එහෙනම් යා කරපු work done එක equal වෙනකොට කියන්න බලන්න. Oh, Rishika? Rashini? What is the work? What is the work is done by electron due to the electrostatic field. VQ. Yes, W equal VQ. Na? W equal VQ. Here Q is equal to electrons. Electrons charge. Therefore, using W equal VQ, I can say work done is equal EVS. EVS. E means electrons charge. VS means potential difference between these two terminals. Then that is equal to maximum kinetic energy. I can say this one as KE max. Maximum kinetic energy. Is that clear? Negative. Negative manatus. Negative manatus. Now, electron energy is a constant, but this is a constant. The maximum kinetic energy depends on the frequency of the photon. No, the frequency of the photon. Suppose now this photon has 20 joule, 100 joule. This photon has 100 joule. Suppose now we incident a photon which has a 200 joule. Then what will happen? If I insert a photon with 200 joule, then again 40 joule will be required to remove. It will not change everything. It will not change. So if we consider about the same material, that energy required to remove the electron will not be changed. It is same. Therefore, 40 out of 200 joule will be used to remove the electron.
Then what will be remaining? What will be the remaining? Now it will be 160, not 60, then 160. Therefore, now the maximum kinetic energy increases. Maximum kinetic energy increases. Therefore, the maximum kinetic energy depends on the energy of photon, energy of photons. Energy of photons depends on the frequency. When the frequency of the photons increases, energy of photon also increases. That means the maximum kinetic energy also increases. So when the frequency increases, what will happen? Maximum kinetic energy increases. Maximum kinetic energy increases. Therefore, when the frequency increases, therefore, when the frequency increases, maximum kinetic energy also increases. Therefore, EVS is VS. Therefore, stopping potential depends on the frequency put. Because according to this equation, stopping potential depends on maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy depends on frequency. Therefore, stopping potential depends on frequency. Is that clear? If it is clear, please raise the hand. හරි. ඒ කියන්නේ maximum kinetic energy කියන එක පුතේ බලන්න මේ. මෙයාට ජූල් 100ක් නැතු ජූල් 200ක් දුන්නොත් එහෙම මෙයාගේ maximum kinetic energy 160 ජූල් වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙමනම් maximum kinetic energy එක වෙනස් වෙනවා නැත්නම් වැඩි වෙනවා මේ photon එකේ frequency එක වැඩි වෙනකොට. photon එකේ energy එක වැඩි වෙනකොට. photon එකේ energy කියලා කියන පුතේ photon එකේ frequency එකනේ. photon එකේ frequency එක වැඩි වෙනකොට යාගේ energy එක වැඩි වෙනවා. energy එක වැඩි වෙනකොට maximum kinetic energy වැඩි වෙනවා. මොකද පුතේ එකම මැටීරියල් එකක් ගත්තොත් රිමූව් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ එකම විදිහේ එනර්ජි එකක්නේ. මේ එනර්ජි එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ ඇඩිස් එක රිමූව් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ යාට එකම එනර්ජි එක. 40 ජූල් නැති 40 ජූල්ම තමයි. මොන ඉන්සිඩන්ට් එකක රේඛාවක් ඉතින් 40 ජූල්ම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ රිමූව් කරන්න. හරිද? ඒ නිසා 40 ජූල් මේ දුන්නට පස්සේ බැලන්ස් එක තමයි ආය කයිනටික් එනර්ජි විතර ඉතුරු. Therefore, maximum kinetic energy depends on frequency and storing potential depends on maximum kinetic energy. Therefore, storing potential depends on frequency. එහෙනම් මෙන්න මේකත් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලි. ඒක තේරුණා නේද ඔස්සේ? හරි. ඕගොල්ලෝ මේක පොඩ්ඩක් නෝට් එකක් විදිහට ඕනනම් දාගන්න. මේ ඩයග්‍රෑම් එක නෝට් එකක් විදිහට දාගන්නවා. දැන් ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න විදිහට මේක නෝට් එකක් විදිහට දාගන්නවා. හරි. මේ විදිහේ ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේකම නෙවෙයි මේ විදිහේ ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා මේකම නෙවෙයි. අවශ්‍ය නම් දාගන්න විශේෂයෙන් මෙන්න මේ කේස් දෙක. මේ කියපු කතන්දර ටික මම ලියලා තියෙන නෝට් එකේ ලියලා තිබුණාට අර මේ ඩයග්‍රෑම් එක සුරේ නෙවෙයි මම ලියලා තියෙන්නේ.
Okay, I finish. Nothing. So actually, this is the explanation about the photoelectric effect using Einstein hypothesis. But this is not the thing that Einstein may won the Nobel Prize for physics. So that is for the equation of energy. Equation of energy. Now we are going to discuss that thing. Equation of maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy की equation एक तो मैं इन्हें equation एक explain करा. अन्य तो मैं यहाँ टा Nobel Prize से काम करें. But suppose putih, now there's an electron on the surface. You know the minimum energy required to remove the electron is actually is from the surface. And surface එකෙන් electron අයින් කරන තමයි අපිට ඕනේ minimum energy එක තියෙන්නේ. Is that clear? As I mentioned you earlier, 40 joule is required to remove the electron from the bond. Remove the electron from the bond. Therefore, to occur photoelectric effect, the minimum energy required to remove the electrons should be there. Is that clear? එහෙනම් මට කියන්න බලන්න what would be the energy of photon? What would be the energy of photons that can occur photoelectric effect? What would be the energy of photons that can occur photoelectric effect? Make example again. Yes, 40 joule. 40 joule තමයි. 40 joule. පැහැදිලි 40 joule. 40 joule තියෙන මේ energy එකක් තියෙන 40 joule energy එකක් තියෙන photon එකක් ආවොත් ඒ කියන්නේ HF කියන එක 40 joule තියෙන energy එකක් මේ energy තියෙන photon එකක් ආවොත් if there's energy photons which have 40 joule energy, definitely there will be a photoelectric effect. Actually, this photon can emit electrons from the surface only. About the surface surface එක 40 joule කියලා කියන්නේ that is a minimum requirement. ඒ කියන්නේ bond එකෙන් electron එකක් එළියට ගන්න එකනේ පුතේ තියෙන minimum requirement එක. bond එකෙන් electron එකක් එළියට ගත්තට පස්සේ ඒක කෙලින්ම space එකට වැටෙනවා නම් අන්න photoelectric effect එක තියෙනවා. ඒක නිසා මේ energy එක surface electron එක දුන්නොත් මේ electron එක කෙලින්ම space එකට කෙලින්ම space එකට මට කියන්න. Now, what would be the kinetic energy of that electron? What would be the kinetic energy of that electron?
Very good, zero. Very good, zero. Because now the 40 joule energy is used to remove this electron from the lattice, then there's no remaining energy. There's no remaining energy. Therefore, the kinetic energy of this electron will be zero. Therefore, if there's a photoelectric effect, the kinetic energy of photons can be varied from zero to a maximum value. From zero to maximum value. There may be zero kinetic energy electrons. There may be zero kinetic energies here. And is that clear? Therefore, this is the minimum energy. This is the minimum energy required to remove electron from the metal putty. So this frequency should be the threshold frequency of this metal, for this metal. Therefore, this energy is called HF naught with HF naught. F naught means threshold frequency. F naught means threshold frequency. Threshold frequency. Therefore, threshold frequency means that is the minimum frequency that can use to occur photoelectric effect from a certain metal. The metal to metal, this frequency will be changed. Because metal to metal, this amount will be changed. Now this metal, the minimum energy required, that means minimum energy required to remove the electron is 4 joule. But some metal, the bond may be strong than this. Therefore, the minimum energy required might be larger value than this. It may be something 80 joule or 100 joule. Then metal to metal, the frequency, the threshold frequency varies. Is that clear? Then metal to metal it varies. එහෙමනම් ඔයාලට මේක කම්පයර් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම ඒක කම්පයර් කරන්න ඇවිල්ලා මේකට ඔයගොල්ලෝ කෙමිස්ට්‍රි නොලෙජ් එකක් පොඩ්ඩක් ඕනේ වෙනවා කම්පයර් කරනකොට. එහෙමනම් අපි ගත්තොත් එහෙම අර එකම ගෲප් එකේ මැටීරියල්ස් ගත්තොත් එහෙම. එකම ගෲප් එකේ මැටීරියල්ස් ගත්තොත් එහෙම ඒ ගෲප් එක දිගේ පල්ලෙහාට යනකොට ඔය threshold frequency එක වැඩි වේද අඩු වේද? එකම ගෲප් එක දිගේ පල්ලෙහාට යනකොට threshold frequency එක වැඩි වේද අඩු වේද? මං අහන්නේ මේ metals කියනවානේ metals වල. එකම group එකේ මං කියන්නේ periodic table එකේ එකම group එකේ periodic table එකේ එකම group එකේ පල්ලෙහාට යනවා. හිතන්නකෝ sodium, potassium, cesium වගේ එකම group එකේ පල්ලෙහාට යනකොට what will happen to the threshold frequency? Decrease or increase? Ashwini? Okay. Yes, decrease. You know, the ionization energy may require energy to remove electron decreases. Therefore, if we consider about several metals which are in the same group in the periodic table, when we may go down to the periodic table through a period, yes, then the threshold frequency decreases with it. It decreases. Exam so this is the threshold. Therefore, threshold frequency is put a F naught. HF naught means that is the minimum frequency or minimum energy. That is the minimum energy required to occur photoelectric effect. Therefore, HF naught energy
required to occur photoelectric effect. This HF naught is called as work function. Work function. පුතේ මේක 5 කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ symbol එකෙන් හඳුන්වන 5 is equal HF naught. This is called work function. For that particular metal. Work function. Therefore, work function depends on metal type. The work function depends on metal type. Work function means there is a minimum energy required to occur photoelectric effect that is equal to HF naught. On the top, work function. This is the first one. Suppose now we have a incident. Now we incident a photon which has a frequency of F, and that frequency is higher than threshold frequency. Now the frequency of is higher than the threshold frequency. Okay? Here F is higher than F1. So you know, so this if this photon is absorbed by the surface electron, if this photon is absorbed by the surface electron, then this electron has the maximum kinetic energy. We know that thing. No? Now this electron has the maximum kinetic energy. And the maximum kinetic energy. Now that maximum kinetic energy, you can clearly see this maximum kinetic energy this maximum kinetic energy of electron should be equal to you know the minimum energy required to remove this electron is HF naught. Again, we are banding ඉවත් කරන්න HF naught තමයි ඕනේ. මෙයා HF naught අරගත්තට පස්සේ දැන් අරගන්නේ මේ HF කියන එකනේ. So now this is the energy. This is the energy absorbed by this electron. By absorb that energy, this electron use HF naught to remove from it. Remove it from the lattice pudding. Now he absorbs HF energy. Now he absorbs HF energy from the photon. Out of HF energy, this electron use HF naught energy to remove from the lattice pudding. Remove from the lattice. Therefore, maximum kinetic energy should be equal. Now, this electron absorbs this much. From this much, he used this much. Therefore, maximum kinetic energy should be equal HF minus HF naught. If it is clear, please raise the hand. මේකට තමයි උදේ අයින්ස්ටයින් Nobel Prize එක දීලා. හිතන්නකෝ ඉතින් අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒක තේරුම් කරන්න එයා කොච්චර ඒක මහන්සි වෙන්නේ නැද්ද කියලා. නේ? වැඩි නෙවෙයි නිකන් අර අපි හිතන්න අර රේනිජින්ගේ මේ අර ඉක්වේෂන් රේනිජින්ගේ ඉක්වේෂන් එකේ පුතේ ඇත්තටම අර මේ මොකද්ද distribution curve එකට ඇත්තට approximately equal නේද? ගිම්ම යනවා නෑ වෙනසක් ඇත්තෙම නෑ පුංචි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඔක අපි එහෙම කරලා අනිවාර්යෙන් මොකද හිතන්නේ? ප්‍රැක්ටිකල් එකේ මොකක් හරි error එකක් ඇති තියරි නම් හරි ප්‍රැක්ටිකල් එකේ error එකක් ඇති කියලා ප්‍රැක්ටිකල් එක මේ
පොඩ්ඩක් පහතට දාලා කතා කරන එක තියෙන්නේ. මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ ඉරගක් ඇති කියලා හිතන එක නෙන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කොච්චර ඒගොල්ලෝ ට්‍රස්ට් කරාද කියලා. ට්‍රස්ට් කරන තින් ඒගොල්ලෝ ආයෙ කරා. ආයෙ හරිම කන්ඩිෂන්ස් දීලා ඒක කරා නැත්නම් ට්‍රස්ට් කරන්න බැහැනේ. හැබැයි ප්‍රැක්ටිකල් එකේ graph එක එනකන් ඒගොල්ලෝ තියරි පිළිගත්තේ නැහැ. අන්තිමට ප්ලාන්ගේ concept එක ආව ප්‍රැක්ටිකල් එකේ graph එක තියෙනවා කියලා හිතන්න. මේ කොච්චර process විදිහට නම් ටික කරන්නේ නැද්ද ඒක? කොච්චර process විදිහට ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නේ නැද්ද? නැත්නම් කොහොමද එච්චර assumption එච්චර rely වෙන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් එක ගැන? හරි හිතන්න. මේකත් ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපිට බැලුවට මේක මහලු දෙයක් නෑ වගේ තේරුණා වුණාට මේක නොබල් ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න ඉක්වේෂන් එකක් හේතුව මේක අලුත්ම concept එකක්. මේක අලුත්ම concept එකක්. හිතපොත් නැති අලුත්ම concept එකක්. හරි. And so this is the maximum kinetic energy. You know, this is the equation. This is the first equation. Then you know maximum kinetic energy is equal EVS. EVS. You know that thing. HF minus HF naught. Make a 5 question. And VS is equal to yes. H over E F minus H F naught over E. So if I draw the graph F versus Vs, so this should be a y equal mx plus c type graph. This is y, this one is m, x minus c. එහෙනම් අර අපි කතා කරපු graph එකත් මේකේ ලස්සනට අන්න. මේකේ ලස්සනට graph එකක් අන්න. මොකද graph එක? මෙන්න මේ graph එක නේ. අපි කලින් යන්නේ. Here Vs frequency. Therefore, this graph should be like this. Here the intercepts and gradient is equal to h over e. Gradient is equal to gradient should be equal to h over e. Intercept is equal to minus modulus එක විතරක් ගන්න. intercept එකේ modulus එක විතරක් ගත්තොත් HF not beginning. HF not beginning. එහෙනම් modulus over intercept. Modulus over intercept මේකට දුන්නොත් එමේ අසක් වෙනවා F not. හරි. So intercept over gradient is equal to F not. Intercept over gradient is equal to F not. That means මෙන්න මේකනේ. මෙන්න මෙතන අනිවාර්යෙන් මේක F not වෙනවා. මේක F not වෙනවා. අය F not වෙනවා කියලා කියන්නේ. අය F not වෙනවා කියලා කියන්නේ. පුතේ දන්නානේ මෙතන මේ අර මොකක්ද දැන් ඊළඟ කතන්දරේ කතන්දරේ කියන්න ඕන කතන්දරයක් තියෙනවා. පුතේ මේ මෙන්න මේ මිනිමම් ෆ්‍රීකවන්සි එක මෙයාට આવොත් එහෙම එතනින් එළියට යන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකේ kinetic energy එක 0 නේ. මෙතනින් එළියට යන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකේ kinetic energy එක කීයද? 0. The kinetic energy of the electron that absorb minimum energy from the photons putte, it will be 0. Therefore, kinetic energy of this electron is 0. Therefore, there is no need of stopping voltage. There's no need of stopping voltage
to stop this electron, because now this electron does not have a kinetic energy. As a result of that, that electron will not move to the anode. Therefore, there is no need of stopping voltage. That means stopping voltage also zero for that case. That means when the stopping voltage is zero, the frequency should be equal to the threshold frequency. When the stopping voltage is zero, the frequency should be equal to the threshold frequency. Is that clear? තේරුණාද? පැහැදිලිද? එහෙනම් උන්නක තමයි threshold frequency එක තියෙනවා. මේකත් මොනවද මම දාලා තියෙනවා මේ නෝට් එකේ. හැබැයි මේක පැහැදිලි වගේ නම් මේක මෙහෙම ලියලා තියෙන එක පැහැදිලි වගේ නම් ටක් කරලා නෝට් එකක් දාන්න. විශේෂයෙන් මෙන්න මේක නම් අනිවාර්යෙන් දාගන්න ඕනේ මේ graph එක ආපුවදී. Hello.
Now, you have to clear some phenomena, some special features of this graph. But මේ graph එකේ special features ටිකක් තියෙනවා. බලන්න. Here h over e. H over e is a constant. H over e is a constant. Therefore, h means Planck constant, e means charge of electron. Charge of electron. Therefore, h over e is a constant. And definitely, therefore, the gradient of this graph should be equal, and that is not depend on metal. Metal to metal, the gradient will not be changed. The gradient will not be changed. The only thing, this one, F naught, F naught. Therefore, from metal to metal, the only thing varies in this graph is the intercept. The intercept varied because metal to metal, this will be changed. Some material, F naught is lesser than the other material. Some material, F naught is higher than the other material according to the bond between electrons and lattice. Therefore, material to material, although the material to material work function varies, this gradient should be a constant. This gradient should be a constant. And මේ graph එක පුතේ මෙහෙම මෙලියනක් පුළුවන් මේකම මේ විදිහට EVS මේ relationship එක මේ විදිහට මම ලියන්නත් පුළුවන් මම ඒකත් දාන්නම්. කොහොම අපිට එක විදිහේ questions එන්න පුළුවන්. මේ relationship එකම වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. This relationship can be written as maximum kinetic energy is equal HF minus work function के लिए ना HF minus work function. This is another one. Same thing. And EVS equal HF minus work function के लिए ना VS equal H over E F minus work function over E के लिए ना all are same.
Then make a note tab දාලා ලියගෙන. Write this one as a note. But then, actually, you have written this equation Ps is equal H over E F minus HF naught over E. You have written this equation. Put this equation as capital A. Put this equation as capital A. Then write this one. According to capital A equation, the gradient, the gradient of this graph, the gradient of this graph is equal to H over E. H over E. As H and E are constants, as H and E are constants, the gradient should be a constant. The gradient should be a constant. The gradient should be a constant. Therefore, if we draw this graph for any metal, each line should be parallel lines. Each line should be parallel to each other. Each line should be parallel to each other. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඔය knowledge එක අහලා තියෙන exam එකේදී knowledge එක අහලා තියෙනවා. අපි මතක තියාගන්න මේ graph එක හොඳේ F versus VS graph එක අහන්නේ. මේක දාගන්නකො. මේක parallelize එකක් අඳින්න. No, it is very clear. If we consider about sodium, potassium, and cesium, cesium has the lowest F naught value means threshold frequency value because it has a very relatively low ionization energy.
අපි අර සිංක් සිල්වර් ඊට පස්සේ ඒ වගේ ඔය මේ අර මේ ඒ වගේ මෙටල්ස් ගත්තොත් එහෙම ඒවා ඊට වඩා ටිකක් වැඩි පොතේ මේ මොනවද F not value එක. හරි. මේවා නිකන් මේ ඇත්තටම අයනික් බොන්ඩ්ස් මෙතන තියෙන්නේ. සෝඩියම්, පොටෑසියම්, සීසියම් වගේ ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලා දෙන එක අයනික් බොන්ඩ්ස් තියෙනවා. නමුත් අර මේ මෙටලික් බොන්ඩ්ස් තියෙන ගොඩක් මෙටලික් බොන්ඩ්ස් තියෙන මේ මැටීරියල් ගත්තොත් such as zinc, then copper, like that. මේ ඒවැය තියෙන F not values ගොඩක් වෙයි. මේවා තමයි. හරි. මේකට වඩා අපි ගත්තොත් එහෙම ඕන දා ගන්න පුළුවන්. මොනවද? අපි ගත්තොත් එහෙම copper, or zinc වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒවැය වැඩි. මම කොපර් වල සිංක් වල කොහොමද වැඩි කියලා මතක නැහැ. මේ නමුත් කොපර් සහ සිංක් ගත්තොත් ඒවා ගත්තොත් මේවා මිඩල් ටින් මේවා මෙටල් බොන්ඩ්ස් මේවා නෝමල් එරික් බොන්ඩ්ස් කියන්නේ. ඒ නිසා ඒවා වැඩි. ඒ නිසා ටක් ගාලා අහනකොට පොඩ්ඩක් ඒ වගේ ටක් වලට ආන්සර් එක දෙනකොට බලන්න කෙමිස්ට්‍රි අත් වුණේ වෙනවා ටක් ගාලා ඔළුවට ගන්න කාගේද බොන්ඩ් එකේ එනර්ජි එක වැඩි කියන්නේ. So instead of writing frequency, we can represent this one by lambda. Lambda will do then follow. And now Vs equal H over E. Instead of frequency, I can write this one as C over lambda, no? C over lambda. C over lambda. Minus H. If not, C C over lambda naught. C over lambda naught කියලා අරගෙන මෙතන දාන්න පුළුවන් 1 over lambda versus Vs කියලා දාන්න පුළුවන් 1 over lambda versus Vs දාන්න පුළුවන්. එතකොට Vs CH over E 1 over lambda minus HC over E 1 over lambda. So this is called threshold wavelength. Threshold wavelength. මේකම graph එක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. graph එක ඒකමයි. නමුත් axis මාරු වෙන්න පුළුවන්. axis එක මේකද? axis එක මේක වෙනස් වෙනවා. මේකම graph එක. මෙතන vs මෙතන 1 over lambda. හොඳයි lambda දාගන්න එපා. lambda දැම්මොත් එන්නේ මේ අනිවාර්යෙන් මේකත් මොකද්ද මේ ඒක inverse proportional එකක් තියෙන්නේ. inverse proportional එකක් තියෙන නිසා අනිවාර්යෙන් එන්නේ curve එකක් එන්නේ. 1 over lambda. ඒකත් දාන්න. මේක note එකට. හරිද? හරිද?
So that is about photoelectric effect with it. Then photoelectric effect right? Do you have any questions regarding photoelectric effect? තේරුණාද? එතනින් ඒක ඇල්ල ඉවරයි. පැහැදිලිද? අමාරු නෑ මේ බොහොම ලේසි පාඩමක්. ඒක කියන්නේ බොහොම ලේසි පාඩමක්. මේ මාත් ඇත්තටම මාන මාස පාඩමක් ගොඩක් වෙලාවට මම මේ ඔය මුලින්ම කරන්න හිතන් යන පාඩම් වලින් ගත්තා මේක. මේ බොහොම ලේසි පාඩමක් නිසා. මේ ගිය පාර හැබැයි ෆොටෝ ඉලෙක්ට්‍රික් එෆෙක්ට් එක තමයි ගිය පාර මට මතකද ආවේ. මේ හොඳයි. Do you have any questions regarding this? Do you have any question? Question නැත්තම් මම questions ටිකක් දෙන්නම්. හරි. මම දැන් මේක ඉක්වර ගෙවන්නම් ඒක එතකොට දැන් කරන්න. දැන් කරලා මට answers ටික එවන්න. හරි. Okay. Before completion of this session පුතේ this should be noted පුතේ. Write a special note. Write a special note. Characteristic of photons. Characteristic of photons. අපි ඒක දාගත්තේ නෑ. Characteristic of photons. Characteristic of energy photons. Right. Photons are characteristics. Number one, energy depends on frequency. Energy depends on frequency. Number two, as this is energy, it does not have any charge. It does not have any charge. මේක charge එකක් නෑ පුතේ. හරිද? මේ charge එකක් නෑ. මේක energy එකක් නිසා මේ charge එකක් නෑ. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකට charge එකක් තියෙනවා. ප්‍රෝටෝන එකට charge එකක් තියෙනවා. But although this is a particle, we can consider this as a particle, but it doesn't have a charge. Then, as it is not a charge, as it is not a charge, as it is not a charge, it cannot be deflected by electric or magnetic field. It cannot be deflected by electric or magnetic field. It cannot be deflected by electric or magnetic field. ඒක නිසා තමයි දැන් අපි ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව් එක ගත්තොත් එimhe ඒක අපි ඉලෙක්ට්‍රික් හෝ මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකේ ඩිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. අන්න ඒක තමයි කතන්දර. හරි. Then the next example time. Photons can behave as particles as well as waves. As particles as well as waves.
This will be discussed under particle wave duality. This will be discussed under particle wave duality. මේගොල්ලන්ට waves විදිහට හැසිරෙන්නත් පුළුවන් particle විදිහට හැසිරෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අපි කතා කරමු ඊළඟ session එකේදී. දැන් ඕගොල්ලන්ට අර මම කියපු particle physics එක මේ බලන්න පුළුවන් පුතේ ඒක ආයෙසරක් මම මේ කරන්නේ නැහැ මොකද එතන ඒක බලන්න ඒක මේ බොහොම පැහැදිලි කතන්දරේ ඒ නෝට් එකත් මම කිව්වා මට ඉරුෂ දෙවල තිබ්බ මේ නෝට් එක බලන්න මේ වලලා ඒක උඩක් නැහැ නෝට් එක මේ ඒක බලන්න මොකද ඒක ක්වෙස්චන් එකක් ගොඩක් දුරට කියන්නේ MCQ ක්වෙස්චන් එකක් ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අහනවා මේ ඒක අපිට ඒ නිසා ඒක ක්වෙස්චන්ස් එක අපිට ඒක කතා කරන්න පුළුවන් ඒක පාස් පේපර් ක්වෙස්චන්ස් කතා කරන්න පුළුවන් බලලා තියන්න වීඩියෝ එක. Hello. Okay. Okay. This is all about photoelectric effect. We have to do some questions. I will send to you the past paper questions after this session. So please go through those MCQs. Then we can discuss those MCQs regarding this lesson today. Okay. Hello. Then everyone have a nice day today. Everyone. Welcome. Welcome.